ইন অফিস ইন বিজনেস ওয়ার্ল্ড নোটিসড হওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে এনহ্যান্স ইয়োর নেটওয়ার্ক। এনহ্যান্স ইয়োর নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্কিং ব্যাপারটাকে আমরা অনেকে কীভাবে আবার চিন্তা করছি, নেটওয়ার্কিং ছাড়া নোটিসড হওয়া যায় না। আমরা নেটওয়ার্কিং বলতে এখনো কালচারালি বুঝি, দূর আমি যে আরেকজনের কমু কি দরকার আমার খুঁজে নিয়ে গেছে। উই হ্যাভ দ্যাট ফিলিংস কালচারালি, এথনিক্যালি আমরা মনে করি অফিস, আউটসাইড অফিস। মোস্ট অফ আস একটা ডিপার্টমেন্টের বাইরে কোথাও যাই না। ইফ আই এম ইন মার্কেটিং, আই এম অলওয়েজ ইন মার্কেট, আই নেভার টক টু প্রোডাক্ট। মাঝে মাঝে প্রোডাক্ট আসে, হ্যাঁ বুঝছি, হ্যাঁ যান। উই নেভার ডু দ্যাট, বাট ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ ইউর নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্কিং জিনিসটাকে আমরা অনেক সময় অনেক বাজে বা নেগেটিভলি নেই বাংলাদেশে। আমরা আমরা যেমন আমরা একটা শব্দ উচ্চারণ করবো, আমি তোমরা হাসবা এখন। আমি একটা বাংলা শব্দ উচ্চারণ করি, আমি যখন বলি আমি একটা শব্দ উচ্চারণ করি, তোমাদের কি রিয়াকশন হয় সেটা আমাকে বলবা একটু, কয়েকজন ইয়ং যারা আছো ভাই, ঠিক আছে? দালাল। What do you feel? Somebody young, একদম young, তুমি তো অনেক। How old are you? 13? আমি genius. 13 years ago I didn't do anything. Nobody got it. তুমি 13 and I know your exact age. How does that match? আমি কিভাবে জানি ওর বয়স 13? ওকে দেখে আমি কিভাবে বললাম 13 বছর আগে জন্মেছে? Come on, এতক্ষণ ধরে জোক করতেছি, কেউ ধরতে পারতেছে না। Anyways, kidding. Thank you. Anyways, আমি যখন তুমি very young, don't take pressure on your brain. It's just an exercise, okay? When I say the word dalal, what comes to your mind? তোমার মাথায় কি আসে প্রথমে? বলো, দালাল মানে কি? জানো না বাংলা শব্দটা? জানো এটা? শুনেছো কখনো? থ্যাংক ইউ, বসো। ভালো হয়েছে, ও শুনে ভালো ফ্যামিলি থেকে বড় হয়েছে। ওয়েল, দালাল ইজ সামওয়ান, আমি ইউজিং দ্য বাংলা ওয়ার্ড ইচ্ছা করে। দালাল ইজ সামওয়ান হু হ্যাজ এ ওয়াইড নেটওয়ার্ক। He knows a lot of people. He can take you to different places. He can bring you different offers. So it's called dalal in Bangla. For example, তুমি মহাখালী বাস স্ট্যান্ডে গেলে you'll see dalal. That dalal has connection with 6 থেকে 10টা বাসের যে আছে এরকম এরকম। সে জানে কোনটা ইমিডিয়েটলি ছাড়বে, কোনটা একটু পরে ছাড়বে, কোনটা সিটের মধ্যে তেলাপোকা আছে। He knows everything. তো ওই দালালের কাছে গেলে I get a better offer. ওর সার্ভিসের জন্য ও এক্সট্রা চার্জ করে, টিকেটের সাথে 50 টাকা এক্সট্রা নেয়। বাট দেয়ার আর পিপল যার সার্ভিস নেই। এই জিনিসটাকেই বিদেশে বা অনেক অ্যাডভান্স ইকোনমিতে বলে লবিস্ট। লবিং করে যারা। লবিস্টের কাজই হচ্ছে টু হ্যাভ এ বিশাল নেটওয়ার্ক। ইউ নিড টু নো পিপল। যে আমি পুরান ঢাকা কলেজের উল্টার দিকে যে ভালো শার্ট পাওয়া যায় 2 তলায়, যে ছোট দোকানটা, ওরেও চিনি। আবার এদিকে এসে মার্কস এন্ড স্পেন্সারের বা ইয়া থেকে আরমানির যা পাওয়া যায় ওরেও চিনি, সমস্যা তো নাই। সো দুইজনকে চেনার কারণে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অনেক ওয়াইড হয়। লট অফ পিপল গেট নোটিস। হোয়াট আই এম ট্রাইং টু টেল দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ ইউর নেটওয়ার্ক এ লট, নট অনলি ইন ওন বাট নিজের ডিপার্টমেন্টের বাইরেও প্রচুর নেটওয়ার্কিং করতে হবে। হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ ক্যাপাসিটি যে নেটওয়ার্কিং অনেক বেটার আমার? হাউ মেনি অফ ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ এ গুড নেটওয়ার্ক? হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ গুড নেটওয়ার্কস? 1 2 3 4 5 6 7 8. Right. You have now. You don't count. You are one of our organizers, so somebody else. Good networking is very important. Please go talk to people, meet people. Officer বাইরে have cup coffee. Social media they send them messages, wish them in their birthdays and everything. Let lot of people know. They শুধু কাজের জন্য নক করে না, social greetings, gatherings এগুলোর জন্য সে নক করে। All right. For example, if I want to get noticed by Mr. Arif, what I have to do? আমাকে টেনিস খেলতে যাইতে হবে কোন পার্টিকুলার জায়গায়, আমি সেটা জানি, হয়তো আমি সামনে আসবো। I'm just saying. So you have to know what you have, where you have to go to get noticed. This is the few of the highlights. Networking. Moving on, you have to talk. If you want to get noticed in a serious environment, business environment, you have to talk numbers. You understand what does it mean? ধরো আমরা প্রায়ই দেখি, আমি এখন রাইট নাও বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি আই লিড এ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, রাইট? সো আমার আন্ডারে অনেক ছেলেপেলে কাজ করে, যা শব্দ বললাম আন্ডারে এটা বলা উচিত ছিল না। দেয়ার লট অফ পিপল ওয়ার্ক উইথ মি, সরি ফর মাই আন্ডারে। হ্যাঁ, এটা কালচারাল ফ্যাক্ট, আমরা এখনো বেরোতে পারি না থেকে, আর একটু সময় লাগবে। সো
তো আমার টিমে অনেকে কাজ করে, আমি কাকে নোটিস করবো? আমার টিমে একটা ছেলে আছে, অনেক এক্সপিরিয়েন্স, বাট অনেক কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে ও আগে পিছিয়ে লেজ লাগায়, অনেক কিছু বলা শুরু করে। আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি ওটা তার যায় না, অনেক কিছু বলা শুরু করে দেয়। হ্যাঁ ভাইয়া, বসুন্ধরাতে তো ঈদের সময় অনেক রাশ থাকে, তো ওখানে ফ্লোর স্পেস পাওয়াটা নিয়ে ভাবতেছি আমরা। আমি বলছি, পেয়েছো নাকি পাওনি, এটা একটু বললেই হতো। না ভাই, আমরা পাইনি। তারপরে তুমি পয়েন্টে আসো। বাট আমরা করি কি, আমরা নাম্বারস বলি না। নাম্বারস মানে কি হচ্ছে যে রেজাল্ট। নাম্বারস মানে হচ্ছে যে স্যার কি অবস্থা আমাদের পারফরমেন্সের, ভাই আজ সেরকম করে ফাড়াই ফেলছি, এবার আইসিটি এক্সপো হইলো বুঝছেন, প্রায় আসছিল লোকজন, কি না ফাড়াই ফেলছি ইত্যাদি, এগুলো বলতে, এটা হচ্ছে একটা ফিডব্যাক দেওয়া, বস কিন্তু শুনতেছে। তারপর শেষে উনি কি প্রশ্ন করবে আবার, কত বেচছো? ভাইয়া বেচাটা তো ভাইয়া, মানে আমরা, সো ডোন্ট লিঙ্গার দ্য ডিসকাশন, you'll get noticed for wrong reasons. Say, thanks for your question. Almost 50,000 people, visitors were there, but 10% of them actually showed real interest in the thing, and 3% actually bought some products. So 50%, 3% is 1,500. 1,500? 53%? And 1,500. So say something, say numbers. First, numbers এ কথা বলবো, পরে সাবজেক্টিভ এক্সপ্লেনেশনে যাব। আমরা করি কি, প্রথমে সাবজেক্টিভ এক্সপ্লেনেশন দিতে থাকি, পরে নাম্বারসে যাই, যার কারণে আমাদের অনেক সমস্যা হয়, আমাদেরকে মানে লোকজন একটু বিরক্ত হয়ে যায়, উই ডোন্ট গেট নোটিস। আর নাম্বার ছাড়া কথা বললে এটা ডেপথ থাকে না। আমরা এখনো স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে হাসি, পরিসংখ্যান একটা সাবজেক্ট আছে না, এটা বাংলাদেশে কেউ বলে হাসাহাসি করে, পরিসংখ্যানে পড়ে। বাট ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ ইন সিভিলাইজড অ্যান্ড মানে অ্যাডভান্সড সিভিলাইজেশনস। স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ সো ব্রিলিয়ান্ট। এখন একটু একটু প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে আজকাল, আমি দেখি যে লিডিং ডেইলিগুলোতে সরকার নিয়ে নিয়ে বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্স দেয়, এত পার্সেন্ট। সো নাম্বারে কথা বলবে, আমার মনে হয় দিয়ে কখনো কথা স্টার্ট করা উচিত না। আমার মনে হয়, তুমি তো 17 কোটির একজন, রাইট? তোমার মনে হয়, জানতে চাইনি তো কত পার্সেন্ট, সেই নাম্বারস, বিকজ বিজনেস ডিসিশন এন্ড এভরিথিং এর নাম্বার ম্যাটার্স, রাইট? আমাদের টাইম কি 4টা পর্যন্ত না? I guess our time is at till 4, huh? That's pretty, we started pretty late. Half an hour, no? Just to say. Sorry? Oh, carry on, right. So please, job e join kori ar jai kori, we have to know numbers. For example, numbers জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজের যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব, যা করব সে সম্বন্ধে একটু বেশি বেশি জানা। মানে আমার ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে, যদি আমি বাংলাদেশে কাজ করি আইটি নিয়ে বা সামথিং নিয়ে, বাট আমাকে আসলে জানতে হবে সারা পৃথিবীতে কি হচ্ছে। আমি বাংলাদেশে মুভি বানাই, বাট আমার জানতে হবে সারা পৃথিবীতে মুভি নিয়ে কি হচ্ছে। আমি বাংলাদেশের রোবোটিক্স নিয়ে কাজ করি, আই নিড টু নো হোল ওয়ার্ল্ডে কি হচ্ছে। Do I make my point very clear? You have to really do that. So these are the few things. Try to talk in numbers. Moving on. There is another thing to get noticed. আমরা একটা কথা বলি না যে কি বলে, তোমরা জেনারেলিস্ট আর স্পেশালিস্টের পার্থক্য, হাউ মেনি অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড জেনারেলিস্ট এন্ড স্পেশালিস্ট? জেনারেল মানে হচ্ছে সব কাজ করে, সবই পারে, মোটামুটি সবখানে তাকে সেট করে দেওয়া যায়। আর স্পেশালিস্ট হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ব্যাপার সম্বন্ধে ব্যাপক জানে, রাইট? তুমি যদি জেনারেলিস্ট আচরণ করো, সবাই তোমাকে সারফেসে রাখবে। তোমার একটা পার্টিকুলার স্কিল থাকতে হবে যেটা প্রচন্ড দরকারি। There has to be one particular skill that is very valuable. অনেক কিছু পড়ি, বাট আমার অনেক স্কিল থাকে না, যে ও স্প্রেডশিটে খুব ভালো, ও ফ্ল্যাশে খুব ভালো, ও জাভাতে খুব ভালো, ও ওয়েব ডেভেলপমেন্টে খুব ভালো, সুপার। অন্য জিনিস জানা ভালো, বাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ওয়ান স্পেশালিস্ট স্কিল। ফর এক্সাম্পল, এমবিবিএস মানে হচ্ছে সব কিছু নিয়ে কাজ করে, রাইট? জেনারেল প্র্যাকটিশনার, তারপরে কিন্তু পার্টিকুলার হয়ে যায় না। So you have to have one very particular capacity you have to build if you want to get noticed by everybody. Generalist হলে মোটামুটি একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত ভ্যালু পাওয়া যায়, তার পরবর্তীতে গিয়ে স্পেশালিস্ট না হলে মানুষজন স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করে, বলে না অনেকদিন ধরে এটা পায় না, পরে স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করে, সেই স্পেশালিস্ট আবার আরেকটু এয়ার কন্ডিশন রুমে থাকে। So these are the ধাপস। You cannot be a generalist, you have to be at least 1 or 2 subjects a specialist, then people will notice you. আর আমাদের দেশে এত মানুষজন, আর সবারই মোটামুটি ডিগ্রি পাস, এমএ পাস হয়ে গেছে, তো সো মেনি অ্যাভারেজ হয়ে যাচ্ছে আমরা।
ইভেন পোস্ট গ্রেড করার পরে আমরা অ্যাভারেজ, ডিফারেন্সিয়েটিং কোনো ফ্যাক্টর নাই। সো ইউ হ্যাভ টু বি স্পেশালিস্ট অন সামথিং। যতগুলো এনিথিং, ইট কুড বি এনিথিং, আইটিতে যারা কাজ করছে বা বাইরে যারা কাজ করছে, অর এনিথিং, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি স্পেশালিস্ট। সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। আমরা কাজ করছি, আমি সব কিছু বাদ দিয়ে আই ট্রাই টু বি স্পেশালিস্ট ইন মার্কেটিং। সো দ্যাটস ইট। আমি 10টা করতে গেলে আমি তো পারতাম না, আমি ফাইন্যান্সেও করতে যেতাম, এইচআরও করতে যাই, আমি হয়তো পারবো না। বাট ইয়েস, ওয়েন ইউ আর রানিং এ বিজনেস অ্যাট দ্য সাম পয়েন্ট এই জিনিসটা চেঞ্জ হবে। বাট নোটিস হওয়ার বেস্ট ওয়ে হচ্ছে, অফিসে বলে না ওই জিনিসটা খুব ভালো করে ওর কাছ থেকে করো, ওর কাছ থেকে করো, সবাই জানে যে ও কিছু বলে না, কিন্তু সবাই জানে এই জিনিসটা খুব ভালো পারে, ওই সময়গুলো তো ডাক পড়ে। সো দিস ইজ ওয়ান অ্যাপ্রোচ। না, আমি এতক্ষণ ধরে যা বলছিলাম সবগুলো বলছিলাম এক্সট্রোভার্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। বাট দেয়ার আর টু টাইপস অফ পিপল, ওয়ান ইজ এক্সট্রোভার্ট, ওয়ান ইজ ইন্ট্রোভার্ট। কোনোটাই খারাপ, কোনোটাই ভালো, এটা বলছি না আমি। এক্সট্রোভার্ট কারা কারা এখানে? এক্সট্রোভার্ট মানে আউট গোয়িং, বাংলা কি বহির্গামী নাকি? বাংলা কি এক্সট্রোভার্টের? সরি, বহির্মুখী, নিজেকে প্রকাশ করতে ভালোবাসে। নিজেকে প্রকাশ করতে ভালোবাসে যারা, তারাই নোটিসড হবে, এই ধারণাটাও ভুল। উপরে আমি একটু উপর থেকে উদাহরণ দিই, টপ ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলি। টপ ম্যানেজমেন্টে যারা থাকে তারা নিশ্চয়ই কিছু একটা, যার কারণে সে টপ ম্যানেজমেন্টে গেছে, যেভাবেই হোক, রাইট? হিটলার সাহেব একটা কথা বলেছিলেন, ইফ ইউ ডোন্ট লাইক দ্য রুল, ফলো দ্য রুল, গো টু দ্য টপ, চেঞ্জ দ্য রুল। But till then, follow the rule. পয়েন্ট বুঝছো? ইফ ইউ ডোন্ট লাইক দ্য রুল, অফিসে ঢুকলে প্রত্যেক, ইভেন যে ছেলেটা, বাচ্চা ছেলে 2 দিন আগে ঢুকছে, ওর অফিসের বাথরুমটা পছন্দ হচ্ছে না, খাবারটা পছন্দ হচ্ছে না। এইটা উই হ্যাভ দিস থিং, যে আমাদের কিন্তু পছন্দ হয় না সহজে। তোমরা নতুন কি সবুজ, ওরে নতুন, ওরে আমার কাঁচা, আত্মাদের, সব কবিরা লিখে গেছে না, তরুণরাই নাকি যায় যায় সবসময় বলে যেটা পছন্দ চেঞ্জ করতে হবে। সো ওরা যে প্রথমেই নাড়াচাড়া করে নোটিস হওয়ার চেষ্টা করবা না। প্রথমে যে এটা ভালো না, আই চেঞ্জ কর, দাম দম, আমরা আসছি নতুন এনএসইউ থেকে, বুয়েট থেকে, ওকে পড়ে আসছি, ডোন্ট ডু দ্যাট। সেল ডাউন, ওকে, এখানে এভাবেই হয়, এখানে বাথরুমের টিস্যু থাকে না, ওকে, নো প্রবলেম, ওকে, ডান, রিল্যাক্স, ওকে, করে টোরে চুপচাপ 3-4-5 বছর কাজ করে আস্তে আস্তে উপরে যাও। যেদিন বস হইলা, ফার্স্ট থিং টিস্যু বাথরুমে। If you don't like the rule, say it with me. এটার জন্য অনেক কনফ্লিক্ট হয় পৃথিবীতে, মন টন খারাপ করে, রেজিগনেশন, চাকরি, মারামারি, গ্যাঞ্জাম, নানান কাহিনী হয় বাংলাদেশে। আমার সারা জীবনের একটা জিনিস যদি আমি শিখে থাকি, আমার নেভি থেকে, বিএটি থেকে, বাংলা লিঙ্ক থেকে, এই 3টা জায়গায় কাজ করে আমি একটা জিনিস শিখেছি, ইফ ইউ ডু নট লাইক দ্য রুল, মাই ডিয়ার, ফলো দ্য রুল, গো টু দ্য টপ, চেঞ্জ দ্য রুল, বাট টিল দেন follow the rule. So that's one of the core thing that I have learned, and it is helping me a lot. I'm working with a young bunch of entrepreneurs now. My investors are very rich, but in terms of experience, yeah, maybe I have better experience, but I'm going to say I'm maintaining the rule. I'm saying, yeah, hey, cool, what's up? Nice. I'm saying what's up. Till then I have the authority, I will not change. So আমি যেটা ডিসকাশনে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, যে রুলের ব্যাপারটা কোথেকে শুরু করেছিলাম, আই গেটিং 1.5 ঘন্টা আধা ঘন্টা শুনে আমার জিনিসপত্র একটু কম্প্রেস করতে গিয়ে গ্যাঞ্জাম হয়ে গেছে। What I was saying, who noticed? Extrovert, introvert. Thanks. Who said? Is it an extrovert guy or introvert guy say that? Extrovert. Extrovert. You are extrovert. So extrovert, introvert এর ব্যাপারটা থেকে আমি যেটা বলছিলাম, যে টপ ম্যানেজমেন্ট ওনারা তো চালু জিনিসপত্র, রাইট? ওনারা কিন্তু ঠিকই খেয়াল করেন। তুমি নোটিস করার চেষ্টা করতেছো, তুমি সোলাইমান শুনে এসে কি জানি বলছিল 1.5 ঘন্টা, তুমি ওগুলো সব শিখছো, ভালো করে ড্রেস পরছো, পারফিউম পরছো, বাথরুম নিয়ে কমপ্লেন করো না, সব ঠিক আছে, মিটিংয়ে নিজের কথা বলো, হ্যাঁ, অন্য তোমার পয়েন্ট মেরে দিয়ে নিয়ে গেলে তুমি আবার এমন একটা পয়েন্ট দাও যাতে সবাই বুঝে যাবে এটা তোমারই পয়েন্ট, সব ঠিক আছে তোমার, ঠিক আছে, তোমাকেই শুধু নোটিস করি। ম্যানেজমেন্ট অলসো নোটিসেস পিপল হু আর হেভি ওয়েট, হু ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি স্পোকেন সো লাউডলি, who are dependable, serious sort of. They also love them. দেখা যায় serious projects, heavyweight projects, sensitive projects, they deploy them. But ওটা করার জন্য যেটা করতে হবে, তাকে আগের কিছু ট্র্যাক রেকর্ড দিতে হয়, দেখাইতে হয়, proof. So that's why one point, both for extroverts and introverts, you have to track your own success, own projects, and portray that through email, through presentations, through verbal conversations, through informal gatherings, through numbers. এটা যখন বলবো এক্সট্রোভার্ট ইন্ট্রোভার্ট দুই পক্ষেরই
there is a certain amount of advantage. So if you are an introvert, don't think গেছিলাম একটা সেমিনারে সেখানে হাউ টু গেট নোটিস বলছে সবসময় এগুলো করতে বলছে তাহলে আমার কি হবে? It's not that this one is only for the extroverts. This is also for introverts. But এক একটা জামানায় এক এক ধরনের মানুষের কদর বেশি থাকে। এখনকার একটু চাকচিক্যময়, এখন একটু মানুষজন পছন্দ করে। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে আমি একটু আগে বাথরুমে ছিলাম, এটার সেলফিও যায়। একটু আগে এখানে ছিলাম, বাইরে আমার সেলফি তোলা হয় না। I'm supposed to take a selfie with you guys like that. আমরা এটা পরে তুলবো। So these are the points you have to really remember. I'll shorten it up. আমি একটু কয়েকটা জিনিস বলে দিই। Best way to get noticed. ভদ্রভাবে নোটিসড হওয়ার in environment হচ্ছে you have to appreciate others. আমরা নর্মালি অন্যকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চাই না। আমরা মনে করি অন্যকে অ্যাপ্রিসিয়েট করলে আমার নোটিসিবিলিটি একটু কমে যাবে। আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা আছে কিন্তু। How many of you think that it is correct? আমরা অন্যকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি না। আমরা ভাবি অন্যকে অ্যাপ্রিসিয়েট করলে আমার ইয়ে কমে যাবে। আমাদের ওভারঅল তোমরা রাত 11টার পর থেকে আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোতে আমাদের দেশের মাথারা যে কথা বলে এটা কে দেখছো? ওনারা কিভাবে কথা বলে দেখেছো? একজন কিন্তু আরেকজনকে এক বিন্দু প্রশংসা করে না, পারলে চেয়ারটা ছুঁড়ে মারে। রাইট? উইথ ফুল রেসপেক্ট টু দেম আমরা শিখতেছি হ্যাঁ না প্রশংসা করা তো ঠিক না, আমার তো ওনাকে তো প্রশংসা এটা দেখি নাই। সো সিনিয়ররা প্রশংসা করছে না বলে যে আমরা নিজেরা করবো না অন্যকে প্রশংসা, সেটা তো কোনো কারণ নেই। কারণ ইট ইজ নট নেসেসারিলি দ্যাট সিনিয়র্স আর অলওয়েজ রাইট। নিউটন সাহেব যখন আপেল নিয়ে কাহিনী করতেছিল ওনার বয়স ছিল বোধহয় 23-24। উনি রয়্যাল ব্রিটিশ কি সায়েন্স সোসাইটির ফেলো না কি হয়েছিল, রাইট? তখন তার বয়স কত ছিল? খুব অল্প ছিল। সেই সময় তো তার থেকে ডাবল বয়সের লোকও ছিল, সে তো এটা বের করতে পারে নাই, কম বয়সে বের করতে পারছে। সো ইয়ং মানেই যে আমাকে কেউ নোটিস করছে না এখন, 20% ইজ নোটিসিং সামথিং এলস। আইজ অন মি, হ্যাঁ? I'm kidding. Oh, no problem. Moving on. So আমি যেটা বলছিলাম যে best way to appreciate in a corporate environment, মানে get notice in corporate environment is praise others. Can you guys praise others? How many of you will praise others from today? Praise others. People love it. Praising others sends a positive energy. সবাই পছন্দ করে এই ধরনের মানুষকে যারা অন্যকে প্রশংসা করে। তার মানে এই না যে আমার চান্স কমে গেল। অন্যকে প্রশংসা করার জন্য যে বুকের পাটা লাগে সেটা দেখে বাকিরা টের পায় যে হি ইজ এ সলিড জিনিয়াস, হি হ্যাজ দ্য গাটস টু প্রেজ আদার্স, হি ইজ এ সলিড হিউম্যান বিং। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ টু গেট নোটিস। অ্যান্ড প্রেজিং এর একটা ব্যাপার আছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্রেজ সামওয়ান, প্রেজ ইন পাবলিক, সবার সামনে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিটিসাইজ সামওয়ান, গিভ হিম ফিডব্যাক, ডু ইট প্রাইভেটলি, চুপচাপ। আমরা ডু ইট প্রাইভেটলি, ওকে? Can you guys give a clap so that they feel we are having a very good session? Thank you so much. Please, have a seat. So, what I was saying, you have to definitely praise others. I want to run one exercise here. I want someone to come up here and praise someone from the audience. Don't praise yourself. Praise someone from the audience, and then we'll see who got most noticed. Okay? Who can come up here? Someone. You want to come up? Come here. You can use either languages, Bangla, English, whatever. Come here. Whom do you want to praise? কাকে প্রশংসা করতে চাও? Take the mic. Turn around. Pick someone. You want to praise a girl? স্যার আমি প্রশংসা করব। হ্যাঁ, তুমি নিজের কথা বলবে না। You will praise someone. স্যার অবশ্যই আপনাকে, কারণ আপনি আমাকে এখানে If you praise me now, it will become obvious. For example, think about it is office. Think about this is the meeting going on. He's an executive, and he got an opportunity, and now he started praising the CEO. So it will make him look like oiling. Don't do that. I say don't get noticed for the wrong reasons, right? Your CEO, your senior will understand automatically whether you like him or not, looking at your eyes and your body language. So you don't have to directly do that in a meeting. Pick someone very normal from here. Praise someone from bottom of your heart. We don't have time, by the way. ভাইয়া, লাল শার্ট পরা ভাইয়াটা। Who is that? উনি। হ্যাঁ, আপনি। He is the
Praise him. ওর দিকে তাকায় প্রেস করো। প্রেস করার সময় চোখের দিকে। If you are praising someone, look straight to his or her. ভালো ড্রেস আপ তার You like him? লাইক করছি না। Like করি না। সে আমাকে আমার কাছে নোটিস হয়েছে কারণ সবার লাল গেঞ্জি আর তার লাল গেঞ্জির কালারটা একটু অন্যরকম এই জন্য আমি তাকে মানে আমার পছন্দ হয়েছে তাকে Okay. Now done. Okay. Now listen up. He didn't praise himself, right? Right? He praised someone else. But all of you clapped for him actually. Have you noticed this psychological thing? You liked him, that he praised him, he used a little bit of humor. So you like him. So you don't have to always praise yourself or say me to get noticed. You can say him, them, they, and you will be noticed automatically with people with intellect. So do that. Always practice this. Thank you. Yes, So sir. what's your name, by the way? মোহাম্মদ সাদিউল ইসলাম হৃদয় Okay. There is one thing you are doing wrong. Can anyone tell? Aste, slowly. If you want to criticize, very politely. Okay? What's he's doing wrong? That is probably our cultural thing. In subcontinent, we think if someone puts in a pocket and talks, it's wrong. By the wrong is a very strong word. So be very careful when you're using wrong. Thank So you, do you feel pocket e hath rakhle? Do you feel it is স্যার uncomfortable? আসলে এটা আমার অভ্যাস আমি জানতাম না যে Oh. এটা রং আজকে Okay. থেকে শিখলাম এরপর You have something very valuable in your pocket? স্যার অনলি ওয়ান মোবাইল It's জাভা all right, sorry, so we're not talking about mobile. Please leave. Thank you. I understand. I'm just Jabba. kidding. Okay, yeah. Thank Moving you, on. sir. Moving on. Moving on. আমি noticing নিয়ে কথা বলছিলাম. We are almost at the end. The time is pretty short. We are supposed to start at 2, so we took up probably a couple of my minutes. So moving on. Noticing is very important. As I said, awareness. You're doing something, you're running a business, you are going somewhere, you want to get a business deal done, you want to win a tender, whatever it is, you have to get noticed. Okay? There is one thing. Out of all these skills that I talked about, you need these, that, dress, code, smell, hairstyle, blah, blah, language, email language, everything, all the thing mentioned. There is one very important thing you have to have. What is that? If you want to get noticed, there is one thing I personally believe also. And also a lot of Bloomberg, Harvard, Business Review, everybody believes that. You have to have No. You have to have a coach, a godfather, a boss, someone who will pull you up. I kept it at the end because I didn't want to demoralize you guys. Despite having all the qualities that I said, you might not reach your destination if you don't have that particular thing. It often happens. Because there are so many options to pick from. There are so many people good, best, even better kind of people, so many. Because suddenly one generation, we suddenly became educated, so there are so many options for your potential employers, business investors, everything to pick from. Everybody's nice, equally. Then again, why would I pick someone? You have to have that connection. It breaks many of your hearts, I know. You said so many good things now, and now you're telling that I have to have a jack. It's not mama. Mama is so it's like 70s, 80s they used to have mama, but now you have to have connection. You have to have someone, and there is a classic example in this particular room. Okay, Rafsanjani, can you stand up? This gentleman, I didn't know him. I still don't know him properly. He sends me a couple of Facebook inboxes. He's a student, by the way. He's a nobody, right? Say, I'm a nobody. Say it loudly, Mike. I'm nobody. No. If I would say I'm somebody, he would say I'm somebody. But I say I'm nobody, you're saying, say loudly, I'm nobody. Being nobody is good. Say, I'm nobody. No, I'm not nobody. I'm somebody. Yes, somebody. All right, cool. So what I'm saying, nice. He's confident. Perfect. So why I'm saying that you have to have a coach. You have to have someone who's gonna pull you up sometimes when you need it. We always need. How many of you have seen Fast and Furious? That series, NOS. When they need extra speed, they push up that button, and it's right. Here's everything. The car is good suspension, everything nice, all speed, 0 to 60 in 3.5 seconds. Everything is nice. There is extra zing is needed
to go gain that momentum, you need that particular connection. And you can actually build it. He built it by a couple of inboxes. He sent me inboxes. I received a lot of inboxes. The languages are pretty boring. Can you add me? Can you add me? Can you add me? Can you add me? Something like that. And the moment I see somebody sending me, can you add me? I delete that, right? They send me differently. He's a student. He was doing something with Bangladesh cricket. He was arranging some blah blah things and everything. Sorry for using the word blah blah. So doing that, he met me. He took the extra pain and coming to meet me. He's nobody still. I didn't gain anything from him. Trust me, still now, right? You gave me anything? Any gift or anything? No, not particularly. But I'm connected to him. Being a student, he could connect to me. He managed to get noticed by me. It's not a big deal by getting noticed to me. Nothing will happen probably. But yet, today we discussed about probable sponsorship. So that noticing now turning into some financial gain. So you have to have a coach. You have to get noticed by people in your sector who you think future e kaje lagbe. You have to make sure these people, you have to do a power mapping. These are the people I want to get noticed. These 500 people knowing me doesn't matter. These 1 people knowing me matters a lot. So you have to do that power mapping in your life or in your sector, whatever. Make sure, study him, what he likes, what he doesn't like, where he is, where he goes, what he does. Be there, get connected, get noticed. So, to end up, it's absolutely important. I mean, I'll wrap up, Kochi. It's absolutely important to, please have a seat, Rafsanjani. A big applause for him. I mean, and talk to him how he sends messages and everything. So, just to wrap up, remember, noticing is the first criteria. As I said in the very beginning, I'm just reinforcing that. Noticing is just first. By so many things you got noticed. Have you seen so many Bollywood actresses, the first movie Wonder, they get noticed in the first movie, then they go down? Have you noticed? Can you name one name? Who's Bibek? Oh, Bibek Oberoi? Yeah. Anyone else? Recent times? One movie, then nobody remembers? I'll go back to 90s. There was this guy called Rahul Roy. One of the Rahul Roy, right? He had got long Ashiki. Yes. How many? Do you know that? It's a classic example. He got noticed big time. He was super noticed by everybody. All everything, all glamour, all hair, all music, melody, everything a guy can ask for. He got noticed. Then, where is he now? He's nowhere. He took some wrong steps, will not go there. So that's why I'm saying noticing, getting noticed is the first step. Second is, you have to give enough reasons so that we consider you. Yeah, I noticed him. He's cool. Consideration is done. Next step, trial. We're going to do some business with him. And the things he said and showed and portrayed are correct. So I do business with him. He did an overpromise. Business done once. It's so good. Give and take. He gave me, I gave him. Nice. Redo the business. Repurchase. I do it again. And it is so good, I recommend others do business with him, not with anyone else. Please get noticed so that you can go all the way up of the recommendation stage. Noticing is the first step. Slowly go down the stage where people will recommend you. So that's how you can actually do things and come out of your shell. Don't think you are a nobody. Don't think I'm in Bangladesh, what can I do? You are a global citizen. The border concept is a funny concept now. You can literally break borders. Just a hashtag away. Literally. You can use the hashtag and things. You can literally go anywhere. I tweeted to Sir Richard Branson, you know, Virgin Group. He replied, I'm a nobody. He replied. CNN replied, BBC replied, Al Jazeera replied. So what I'm saying, you can really go get noticed by a larger audience. Do not constrict yourself within Bangladesh. Open up. Sky really is the limit. And which will also be funny. My daughter will laugh. Dad, sky is just the Earth's surface. We're talking about universe. So this term will also be very invalid very soon. Okay?
So by first of all the thing, just to end up that I hope I could keep your noticeability for for last 1.5 hour. And what a big business! Getting noticed. Facebook, every hour you get notification. And one guy became billionaire by making sure that Amar Chobite, somebody liked my picture and I get notification, and this is a site called Facebook. Right? It's a very funny example, but this notification business will become more. It was always there from 2000 years back also. People wanted to get noticed, but don't get noticed for the wrong reasons. Do the things right, appreciate others, track your whatever you did, project it to the people that I have done this, be polite, dress properly, all right? Start conversation properly, don't overdo anything, and don't try to be funny like me if you cannot pull it off, all right? Because a lot of people will not take it. So all these things combined, if I would have got a little more time, probably we could go subject by subject, but I'll end. Hope I could give you a little bit of insights. No, I don't think I could give. Then normally you're supposed to clap, I mean, No, the clap was very dull from this side. Oh, when somebody says clap was very dull from this side, you're supposed to clap. No, not this side, this side. Okay, just to end, it's always pleasure talking in front of young minds, and it's like a drug when all these eyes looking at you. So you don't have to do any real drugs. It's really fun when all these people are looking at you, giving you attention. Attention is the biggest drug, and attention comes from noticeability. So do study. There are a lot of aspects in office, how to get noticed, in home, how to get noticed, in your house, how to get noticed. How to get noticed at house in front of your wife. What do you think? How to get noticed? What is the best way to get noticed? We don't have any. You don't have any? But they are still unmarried. Oh. So you get noticed to someone else's wife? I'm just kidding. So it's just fun. So remember, thanda matha, just cold-headed think. Yeah, what he say? Yeah, what actually I do and he likes it or she likes it. You'll find a lot of things coming up, the things that I have never even mentioned. Just know the other person, find the soft spot, hot spot, sensitive points, do that, deliver that. Remember, everything is transactional, and you'll find a way to get noticed. All right? So I'm signing off. I'm Solaiman Shukhon. As I said, I'm a marketing professional, but also in order to get noticed by others, I do stand-up comedy, I do video blogging, and I do motivational speech. That proves that I say don't do only one thing, go beyond your world, people will notice you. Okay? And noticeability is such a beautiful drug. Let's enjoy that. Okay? Thank you.